So these are the three elements are available. Okay, these are the three elements are available. But before that, compulsory we need to remember. I don't want to go for functions, but just remember here how to declare a function, how to define a function, how to call a function. Okay, what is the need of calling a function from main? Always. Now tell me, we are having two types of functions: built-in functions, that is predefined functions, and user-defined functions. So a function with the help of your name. Also, we need to write like this. Okay, like this. Find max. It's a user-defined function. Correct, Kadama? Find max is a user-defined function. And printf, scanf. Functions are input-output function. Now tell me, main is a which type of function? Anybody tell me in this class, main is a built-in function or predefined function, or both are same na? Predefined or built-in, both are same. Main is a user-defined function or built-in function? Main is a no. Search here in your social media, that is in ChatGPT. Main is a user-defined function. For our purpose, we are writing our program in our blog. Main execute each and every user statements. Main, that is a keyword, but it is not a built-in keyword. Yes, it is a built-in keyword, but it is not a built-in function. Main is a user-defined function. It's exclusively used for user purpose to execute each and every statement available. Execution coming from which function? Always from main function in C program. In Java also execution coming from main function also. Okay, execution coming from which function, Amma? Main. Main is a user-defined function or built-in function? Main is a user-defined function. For our purpose, main is to execute our own statement start from first line to the last line. Now in this printf and scanf and other functions are available. Different math.h functions are available now. Okay, square and so on. Different functions are available. Power function available. All these are built-in functions. But main is not a built-in function. Just remember at the time of placement, if the placement employer will ask the question here, main is a user-defined function or built-in function ante main another keyword kada direct ga built-in function aneru. Main is not a built-in function. Try to write the statement in your notes after completion of this class. Try to write at least 2 to 3 lines. Why main is a user-defined function? Okay, main is a user-defined function or built-in function exactly available. Main is a user-defined function in your social content. And finally, we are having the different statements available. Okay. Now, I'll go for the very important concept in this, an algorithm. Before that, slideshow ekadam. Personam. I want to end this slide. Go for the next slide. Home ఎక్కడికి వెళ్తాం? Home. Home వెళ్ళండి. Back వెళ్ళండి. I need to open one more other file. No, I want to open one more other file. It's not splitting. Exit. Okay. I want to end this slide actually. Yes. Oh. Huh?
Come on. ఇది మామూలుగా ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు బ్యాక్ రావాలంటే ఎట్లా ఎండ్ అయిన తర్వాత ఇది ప్లే కొట్టాను కదా. ఇప్పుడు మామూలుగా బ్యాక్ రావాలంటే ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ రావాలంటే ఇప్పుడు వేరే ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలనుకో. అక్కడ వస్తుందా? అది నేను దాన్ని కనెక్ట్ చేయలేదు, ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయలేదు. మామూలుగా దీంట్లోనే స్టోర్ చేసిండు కదా. దీంతోనేనా లాస్ట్ ఎండ్ అయిన తర్వాత పాపప్ పాపప్ మళ్ళీ ఈ ఫైల్స్కి వెళ్ళాలి కావచ్చు. ఓకే అండి అండి. Must stop talking. Settle down fast. I already explained about the algorithm in detail. And now I'll go for different examples available in this algorithm. First, before that, what is a program? I already told. Program is a set of instructions. Okay, set of instructions which the computer will follow to solve the problem. Okay, set of instructions are available to solve a problem. Now in your hand to find the maximum element in the given list of values. Okay, that is a problem. To solve the problem with the help of set of instructions, start from hash include header file to the closing of your main function. Okay, and with the help of step-by-step process, we need to use that, and that is called a program. All the instructions are to be executed. All the instructions are to be executed in step-by-step fashion. Start from first step to the last step. That is called a process. Means program under execution. Process means program under execution. Program means set of instructions to solve one single problem. Okay, problem untadi danlo una set of instructions untai. Now you are having all those instructions are in one single order. All those instructions are to be executed in sequential representation. Start from step 1 to the last step. Okay, next, why we need an algorithm analysis. Why we need to analyze an algorithm. అల్గారిథం రాశారు, దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్. ఆల్రెడీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్. We are analyzing your requirement. Same when you are doing one project, compulsory we need to done one literature review. That is called survey. Okay, literature review. Survey అంటారు దాన్ని అనలైజింగ్ అంటారు, దాన్ని అనాలిసిస్ అంటారు. సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ algorithm, compulsory we need to analyze an algorithm. Then we'll go for designing. Then we'll go for development of your software. Construction also called implementation.
then we'll go for testing, then we'll go for deployment. Okay, always we need to analyze an algorithm immediately after writing. Okay, so we need to improve the performance of an analysis. We need to improve the performance of a set of instructions are to be written in your program. Start from step 1 to the last step only with the help of algorithm analysis. Okay, improve the performance. Testing ఎందుకు చేస్తారమ్మా? We need to improve the quality of service particular for that particular product. అంతే కదా? QoS. Testing purely based on QoS, quality of service. Now just see here in the program is run large data set, then the running time becomes an issue. If you're having small data set, small program, okay, small program available in your hand, very easy to execute the number of instruction. But in your hand, the large data set of instructions are available. 2 plus 2, what's that answer? 4. 3 plus 2, what's that answer? 5. 3 star 3, 9. 67 star, 3 star, 4 star, 72 star, plus 5, plus 3, plus 7, plus 10, by 6. How to give the answer for this? No. Within a fraction of seconds, you will give the answer for this? No chance. So at that time, we need to analyze an algorithm. Okay, we need to divide a very big problem into small sub-problems. Okay, divide a very big problem into small sub-problems according to your associativity and precedence. I think everyone knows. Plus, minus, star, slash, associativity and precedence. Left to right associativity and highest precedence available. Based on that, we are executing each and every arithmetic operations. So based on that, finally you will get one single solution. That single solution is equal to the given a very big problem solution. You will get in the next level divide and conquer algorithm. Okay, divide and conquer చూయించాను కదమ్మా? Divide and conquer. Same here, algorithm analysis. So we need to analyze an algorithm for the large data sets. At that time we are using divide and conquer. Okay. Now, what to analyze in your algorithm? All of you write these 3 very important keywords. What are the things to be analyzed in your algorithm? Algorithm analysis already given. For which case we need to analyze an algorithm, we need to improve the performance of an algorithm. Performance of a program. We need to improve the performance of a program with the help of this algorithm analysis. First, algorithm plus data structure, that is equal to program. Ante kadamma? Already given na? So program means that is set of instruction. Without algorithm, we can't write a program. Always first write how to write a program. Before that, we need to write an algorithm in number of steps. We need to analyze that algorithm. How to analyze an algorithm? What are the different keywords are available? What to analyze in your algorithm? Correctness, amount of work done, amount of space used. Amount of work to be done, amount of space used. What to analyze? Does the input or output relation match the algorithm requirement or not? Input ఏంటమ్మా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అవుట్పుట్ ఏంటి? లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫైండ్ ద మాక్సిమం ఎలిమెంట్. దానికి దీనికి రిలేషన్ ఉంది కదమ్మా. Based on your given example, you are given problem statement, input and output. For that input output, you are writing the number of steps, and finally you are repeating the step 2 number of times to find the maximum value in the given list of array elements and find the maximum value in the last, display the maximum value. Okay, that is the last, return max in the given list of array elements. Using if condition, just you are identifying the maximum value with the help of different operators, relational operators. Operator means what? What is the need of this operator? How many types of operators are available? Operator means need to solve one problem. Okay, we need to take one operation here. We need to perform one operation with the help of operands. A plus B. Tell me operands and operator in this. Plus belongs to operator. A belongs to operands. Means variables. With the help of variables, we need to perform an operation using operator. Yes, correct? Without operation, we need to perform operation? No chance. With the help of variable, you are performing operation? No chance. With the help of operator only, using operands.
With the help of operands and operator, we need to perform an operation. What are the different operators? Arithmetic operators, relation operators, bitwise operators, and so on. Okay. Logical operators. What are the arithmetic operators? Plus, minus, star, slash. Okay. Plus, minus, star, slash, and modulus operator. Also arithmetic operator. Modulus. Modulus means what? It gives what? Modulus 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 gives what? Remainder. Yes, correct. Modulus gives remainder. A's modulus B. If you are having. Forget about A modulus B. 3 modulus 2. Tell me the remainder for this. A by B ante quotient istundi. A modulus B ante em istama? Remainder istundi. Compulsory operations are very important. Now tell me 3 modulus 2. 2 1 2 remainder 1. Yes, correct. 2 modulus 3. Always we need to take only one type of data type in modulus, that is integer data type. Just don't take float data type. Modulus को float data type తీసుకోవచ్చు, ప్లస్ కు మైనస్ స్టార్ స్లాష్ కు float data type తీసుకోవచ్చు. But modulus data type works only on which data type? Integer data type. A modulus B, two conditions ఉంటాయి అమ్మ రాసుకోండి. If A modulus B, answer A modulus B gives A modulus B. నన్ను పెన్ ఎట్లా వస్తున్నాడా? పెన్ పెన్ దీని మీద రాయచ్చా? సో చూపించు. ఎరేజర్ ఎట్లా? కొద్దిగా లార్జ్ పెద్ద పెన్ అంటే కొద్దిగా దాని సైజ్ పెంచు. దీనిలో ఉంది అనుకుంటారా ఎరేజర్? ఇక్కడ ఉంది. ఓకే. బ్రష్ పెన్నా? ఓకే. కలర్ చేంజ్. కలర్ చేంజ్ అండి. కలర్ ఎల్లో కాకుండా డన్. ఓకే. నౌ టెల్ మీ ఏ modulus P. It's not writing. A modulus
Okay, it's not working on this. Now tell me, 3 modulus 2 1 అన్నారు, 2 modulus 3 ఏంటో నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను. First, right here, A modulus B gives in the next line. If A greater than B, if A greater than B, answer remainder. If A greater than B, answer remainder. A greater than B, answer remainder. If A greater than B, answer remainder. A modulus B. First దాన్ని ఏమంటారు అమ్మా? A నేమంటారు, B నేమంటారు? ఏపీ ఆపరాండ్స్. ఇంకేమంటారు? కోఎఫిషియంట్ అంటారా? వేరియబుల్స్ అంటారా? ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. If A less than B, answer A. If A less than B, న్యూమరేటర్ అంటారు, డినామినేటర్ అంటారు కదా. If A less than B, answer numerator A. If A less than B, answer numerator means A. Now tell me, 6 modulus 2. ఏ కండిషన్కి వస్తామా? గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్కి వస్తుంది కదా. అప్పుడు ఏంటిది ఆన్సర్? బ్లైండ్ లైట్ రిమైండర్. రిమైండర్ ఏంటిదమ్మా? 2 3 6. రిమైండర్ 0. ఎస్ కరెక్ట్. ఎనీ డౌట్? నో. 8 modulus 4 0. 8 modulus 3 అన్ని గ్రేటర్ దాన్ వచ్చినాయి. నేను చెప్పేది గ్రేటర్ దాన్. ఇప్పుడు 8 modulus 3 3 2 6 3 3 9 అంటే గ్రేటర్ దాన్ అయిపోతుంది. 3 2 6. ఆన్సర్ రిమైండర్ 2. నౌ 6 modulus 8 ఏ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది? సెకండ్ కండిషన్ వెళ్ళిపోతుంది, లెస్ దాన్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఆన్సర్ ఎప్పుడు ఏంటిది? 6. 0 లేదు. ఆన్సర్ 6. 99 modulus 9. 99 modulus 9 ఆన్సర్. 99 modulus 9 ఆన్సర్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్, గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్ కదా. అప్పుడు రిమైండర్ 9 11 99. ఎనీ రిమైండర్? నో. ఎట్ ద టైం 0. 9 modulus 99. 9 modulus 99 ఏ కండిషన్? ఫస్ట్ సెకండా? ఆన్సర్ ఏంటి? బ్లైండ్లీ న్యూమరేటర్. ఆన్సర్ రైట్ బ్లైండ్లీ A. 9 modulus 99 ఆన్సర్ 9. 99 modulus 999. 99 modulus 999. అరే నన్ను కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు. ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీంట్లో? గ్రేటర్ దాన్ అయితే రిమైండర్ కనుక్కోండి, లెస్ దాన్ అయితే బ్లైండ్ గా న్యూమరేటర్ రాసేయండి. 999 modulus 99. సరే, ఏదో అవుతుంది, రిమైండర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. 100 modulus 10. 100 modulus 10 రిమైండర్ 0. 10 modulus 100 10. దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ 2 కండిషన్స్. గ్రేటర్ దాన్ అయితే రిమైండర్ కనుక్కోండి, లెస్ దాన్ అయితే ఆన్సర్ న్యూమరేటర్. ఓకే. రిమైండర్ ఎట్లా కనుక్కోవాలని తెలుసు కదా, దాన్ని కూడా నేను ఏమన్నా బోర్డు మీద చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. బ్లైండ్లీ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఫర్ మాడ్యులస్. చాలా ప్లేస్మెంట్ టైంలో అడిగారు ఇది. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ రిమైండర్? A modulus B. If A greater than B, answer remainder. If A less than B, answer numerator. Blindly write A. 99 modulus 9 అంటే గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్, అప్పుడు రిమైండర్ కనుక్కోండి 0. 6 modulus 4. 6 modulus 4 గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్, అప్పుడు రిమైండర్ 4 1s are 4. రిమైండర్ 2. Any doubt? That's it. Okay, these are the different things. Now, what to analyze in your algorithm? First, correctness, amount of work to be done, amount of space used. Now, how much amount of work to be done in this session? Starts from first topic to some AVL tree. Amount of space used. This seminar hall domain is 2 concepts available in this. The duration starts from some 10 or 10:30 to 4 o'clock, including lunch breaks or different breaks. That is called 10:30 to some 4 or 10 to 4. That is called duration. Means we are calculating the time of your session and we are calculating the space of the session. And now how many things are available in this? 2.
every algorithm, for every program, we need to calculate two: time complexity and space complexity. So what is the definition of time complexity? What is the definition of space complexity? I will give in the next. Compulsory question amma ఇది from first unit. Long question లో రావచ్చు, షార్ట్ ఆన్సర్ లో కావచ్చు. Definition లో టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే ఒక అల్గారిథం, we need to complete, we need to execute that algorithm, we need to execute that particular task within the stipulated time. And how much amount of space used, how much amount of memory used, that is called space complex. I think you got the difference between time and space. Time అంటే ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేస్తున్నావు, దానికి ఎంత మెమరీ యూజ్ చేస్తున్నావు. ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేసేది ఏంటమ్మా టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఎంత స్పేస్ యూజ్ చేస్తున్నావు, దట్ ఈస్ కాల్ మెమరీ. ఇది మెమరీ కదా, ఇంత స్పేస్. దీంట్లో 600 మెంబర్స్ పడతారా, అప్పుడు పెద్ద హాల్ కావాలి. దీంట్లో 10 మెంబర్స్ కూర్చున్నారు అనుకోండి, బాగుంటుందా? బాగుంటుంది. పెద్ద హాల్లో 10 మెంబర్స్ కూర్చుంటే ఎంత కావాలో దానికి ఇప్పుడు 100 మెంబర్స్కు కరెక్ట్గా సరిపోయింది. 100 200 ఎస్ కరెక్ట్. 10 మెంబర్స్కు చాలా పెద్ద అవుతుంది ఇది. సో 600 మెంబర్స్కు చాలా చిన్నగా అవుతుంది. సో దానికి ఎంత కావాలో అంత స్పేస్ యూజ్ చేస్తారు, అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇంటీజర్కు 2 బైట్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఫ్లోట్కు 4 బైట్స్ యూజ్ చేస్తారు, క్యారెక్టర్కు 1 బైట్ యూజ్ చేస్తారు. నౌ టెల్ మీ 1 బైట్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ బిట్స్? 1 బైట్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ బిట్స్? 1 byte equal to how many bits? 1 byte equal to 8 bits. Just remember, 1 byte equal to how many bits? All of you write in your notes. 1 byte equal to 8 bits. Okay, 1 byte equal to 8 bits. E calculations compulsory గుర్తుంచుకోవాలమ్మా, కంప్యూటర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవి. 1 byte equal to 8 bits. 8 bits. And tell me 2 power 0, anyone? 2 power 1? 2. 2 power 2? 2 power 3? 6 on. 2 into 3 కాదు, 2 into 3 కాదు, 2 power 3. Now tell me 2 power 0. పప్పులో కాలేదు, ఫటాఫట అడుగుతుంటాను. 2 power 0 1, 2 power 1 2, 2 power 2 4, 2 power 3, 2 power 4 16, 2 power 5 32, 32, 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 128, 2 power 8 256, 2 power 9 512. Remember 2 power 10 1024. Remember. Now write all of you. 2 power 10 equal to 2 power 10 equal to 1024 equal to 1 kilo. 1 kilo is not equal to 1000. In a computer calculation, 1 kilo equal to 1024 bytes. Okay, 1024 అన్నట్టు. కిలో అంటే ఎంత? 1024. Exact calculation 1 kilo ante 1024. That is equal to 2 power 10. Now tell me 2 power 0 1, 2 power 1 2, 2 power 2 4, 2 power 3 8, 2 power 4 16, 5 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 512, 2 power 10 equal to 1024 equal to 1k. 1k 10 powers లో రాయండి. 1 తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 1 కిలోలో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? అరే 1 కిలోలో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి, అంటే 10 పవర్ 3 రాయండి. 1 కిలో ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 3. 1 కిలో ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 3. 2 power 10 that is equal to 1024, that is equal to 1 kilo, that is equal to 10 power 3. Okay, 1 kilo equal to ఎంత అమ్మా? 10 power 3. 1 mega equal to 10 power 6. All of you write 1 mega equal to 10 power 6. ఇవన్నీ కంపల్సరీ కావాల్సిందే, అడుగుతారు. 1 MB అంటారు కదా, 1 into 10 power 6 into bytes అన్నట్టు. 1 giga 10 power 9, 10 power 9. 1 kilo 10 power 3 1000. 1 mega 10 power 6. 1 mega 10 power 9. 10 power 9 మధ్య మధ్యలో నేను ఇలా అడతాను. 1 mega 10 power 9 ఏంటి? 1 giga 1 GB 1 GB 4 GB 8 GB అంటాం కదా, GB. 1 giga equal to 10 power 9. మీ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ 1 TB అంటారు కదా టెరాబైట్స్ లో. 1 tera equal to 10 power 12. 1 tera equal to 10 power 12. And the last one, just remember in your mind, 1 peta equal to 10 power 15. 1 kilo 10 power 3. 1 mega 10 power 6. 1 giga 10 power 9. 1 tera 10 power 12. The last one, 1 petabytes. 10 power 15. Enough.
1 కిలో నుండి 1 పెటా వరకు గుర్తుంచుకోండి. ఎక్కువ గిగా టెరా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు. పెటా ఇంకా రాలేదు. పెటా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ద జనరేషన్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ జపాన్. Now in our India, which generation mobile communication we already using? 5G, 4G come 5G. 5G already installed. 5G already installed. We are using 5G, Geo and so on. Yes, correct? 5G. Already we are using 5G mobiles and 5G. And the Android 15th version, the latest with Android version available in all the mobiles except Apple mobiles. Android 15. 4G mobile లో Android 14 ఉంది. ఓకే, దాని గురించి తర్వాత చూద్దాం. మీకు Android ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. Now tell me correctness, amount of work to be done, amount of space to be used. Okay, these are the things to be analyzed in your algorithm. Okay, next, simplicity, clarity and optimality. Only keywords and kinde raakandi. What to analyze in your algorithm? What to analyze in your algorithm? I will give these slides. Okay, no problem. Simplicity, clarity, optimality. These are the things to analyze in your algorithm. Very easy to understand. Verification and implementation. First verify your algorithm, then implement in your algorithm in the next line. ఫస్ట్ మీ అల్గారిథం చూసారు, తర్వాత మీ అల్గారిథం ఇంప్లిమెంట్ చేశారు లేదా సి ప్రోగ్రామ్లో, తర్వాత మీ ప్రోగ్రామ్ను మీ అల్గారిథంను జావా ప్రోగ్రామ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కదా, C++లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కదా, పైథాన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కదా. అల్గారిథం ఒకటే, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సేమ్ అడిషన్ ప్రోగ్రామ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ సి, యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ CPP, యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ జావా, యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ పైథాన్, యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ VB and so on. But you are using the same algorithm, na? But writing in different languages. Same content available in Telugu language, English language, and so on and so on and so on and so on. You are writing hello in Telugu. You are writing English, HELLO, Tamil, Malayalam. But meaning is same, na? Meaning is same. The content is different. Algorithm is same, and you are using the different language. Same here. Different things to be analyzed in your algorithm. What are these? What to analyze? These are the red colored keywords. Write in your notes along with the statement also. Time complexity, space complexity. Already given the definition. Already given the definition. Maatladadamma. These are very important concepts. What to analyze in your algorithm? Rendu. Enti avi? Time complexity and space complexity. Time ante ఎంత టైంలో మీ అల్గారిథంని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, అండ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ మెమొరీ టు బి యూజ్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ అల్గారిథం, టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. అలా టు రైట్ దిస్ కంప్లీట్ స్క్రీన్ ఆన్ యువర్ నోట్స్. Amount of computer time it needs to execute the program to get the intended result. To get the intended result ante మీరు అడిషన్ ప్రోగ్రామ్ రాసారమ్మా, 2 + 3 అని రాసారు, 5 వచ్చింది, కరెక్ట్ కదా. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత? 1, 1 ఫ్యాక్టోరియల్ 1, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 2, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 6, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 24, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 120, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ 725 వచ్చింది అనుకుందాం. రాంగ్ కదా. సో క్యాలిక్యులేటర్ అట్లా తప్పిస్తుందా? ఇవ్వదు కదా. For all the inputs, if you will get the intended result, your program belongs to valid, otherwise invalid. Okay, intended result రావాల్సిందే, కరెక్ట్ రిజల్ట్ రావాల్సిందే. If you will get the expected output for all the inputs finally, that is equal to valid program, otherwise invalid. కొన్ని ఇన్పుట్స్ కరెక్ట్, కొన్ని ఇన్పుట్స్ రాంగ్ వస్తే కరెక్టా? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 6 + 6 14 వచ్చింది, కరెక్టా? నో, సంథింగ్ ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఏమో రాంగ్ రాసు. సో ఆల్వేస్ నీడ్ టు వెరిఫై ద లాజిక్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ రాకపోయినా అవుట్పుట్ వస్తుందనే కాన్ఫిడెంట్ ఉండద్దు. లాజికల్ ఎర్రర్ అప్పుడప్పుడు రావచ్చు, లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు మీ ప్రోగ్రామ్లో. ఓకే, సో టైం కాంప్లెక్సిటీ మీన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ టైమ్ ఇట్ నీడ్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ టు గెట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్, అవుట్పుట్. రిజల్ట్ అంటే ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ హ్యావింగ్ ఇట్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్, ఇట్ గివ్స్ అ రిజల్ట్. Takes the input, it gives the output. 2 + 3 ఇచ్చారు. Enter A and B. A = 3, B = 4.
So finally you will get A plus B, C equal to A plus B, C equal to A plus B, 3 plus 4 equal to 7. That is called output. Yes, correct? I think got the difference between input and output. Every program needs what? Input. Finally, it expect the intended result, expected result in the last level. Expected result in the last level. And within the stipulated time, compulsory we need to execute. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తానమ్మా, టైం. ఇప్పుడు జొమాటో స్విగ్గీ ఇక్కడ ఉందా అమ్మా కాకినాడలో? జొమాటో స్విగ్గీ వచ్చిందా? స్విగ్గీ జొమాటో ఉంది కదా. ఏదో మీకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో బిర్యానీ ఫేమస్ కదా. సో హైదరాబాద్లో ఒక బిర్యానీ లేదా పారడైజ్ బిర్యానీ, వన్ పారడైజ్ బిర్యానీ త్రూ జొమాటో ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఐ థింక్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ టు డెలివర్ విత్ ఇన్ 20 or 25 minutes or 1 hour. ఇవాళ బుక్ చేశారు, 4 days తర్వాత డెలివరీ అయింది, తీసుకొని తింటారా? తింటారా దాన్ని ఓపెన్ చేసి? సో ఇట్స్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. ఎస్, కరెక్ట్. అంటే వాడు జొమాటో స్విగ్గీ గానికి రేటింగ్ ఇస్తారు, అతి అవతల పెడతారు, వాడిని డిఫరెంట్ రివ్యూస్ రాస్తారు. అసలు డెలివరీ తీసుకుంటారా మీరు? యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ డెలివరీ. వై? బికాస్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైంలో డెలివరీ కావాలి. అమెజాన్ అనుకోండి, ఒక ప్రొడక్ట్ మొబైల్లో, ఈ ప్రొడక్ట్ ఐ కలెక్టెడ్ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అమెజాన్ అండ్ 2 days 3 days డెలివరీ అయినా 5 days అయినా 1 week అయినా ఏం కాదు. ఏమైనా ప్రాబ్లమా దీనికి? ఏం కాదు. దీనికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది, 1 year 2 years ఉంటుంది. అదే బిర్యానీకి ఎక్స్పైరీ డేట్ 1 year ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో కంపల్సరీ టైం 20 minutes 30 minutes, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. సో వాడు జొమాటో వాడికి రైస్ బ్యాగ్ బుక్ చేశారు, గ్రోసరీ బుక్ చేశారు. వాడు బైక్ మీద పాపం వాడు తీసుకొస్తాడు అమ్మ స్పేస్. ఒక్క బ్యాగ్ అంటే తీసుకొస్తాడు, 2 bags అంటే తీసుకొస్తాడు. వాడికి 100 బుక్ చేసి తీసుకొస్తాడు వాడు బైక్ మీద. నో స్పేస్ సరిపోతుందా వాడికి? నో ఛాన్స్. ఐ థింక్ యూ గోట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. కంపల్సరీ we need to execute your content, your program within the stipulated time. మీరు మార్నింగ్ 10 to 4 వరకు వినమంటే వింటారు, నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 వరకు వినమంటే వింటారా? లేదు. ఇక్కడ 100 members క్లాస్లో ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, 1000 members యాక్సెప్ట్ చేస్తానా? నో, దట్స్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. ఆ బిగ్ క్రౌడ్ ఉంటే బిగ్ sound also available in this. So compulsory we need 2 very important things to analyze in every algorithm. What are those? Time complexity and space complexity. How much space it needs to execute one small program, one very big program. Data structure programs పెద్దగా ఉంటుంది, అడిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది. దీనికి కొత్త స్పేస్ కావాలి, లేదా దానికి ఇంత పెద్ద స్పేస్ కావాలి. ఇప్పుడు దీనికి డెలివర్ చేయాలంటే చిన్న బాక్స్ డెలివర్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో, దీనికి వచ్చిన ఈ బాక్స్లో వాషింగ్ మిషన్ డెలివరీ చేస్తారా అమ్మ? టీవీ డెలివరీ చేస్తారా? టీవీ నో ఛాన్స్. దాని బాక్స్ వేరే కదా, దాని బాక్స్ వేరే, దీని బాక్స్ వేరే. ఐ థింక్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పేస్? ఎస్, దిస్ డివైస్ ఆక్యుపైస్ స్మాల్ స్పేస్, దిస్ డివైస్ ఆక్యుపైస్ వన్ మోర్ స్మాల్ స్పేస్. ఈ బాక్స్లో 10 pens పడతాయి మేబీ ఈ బాక్స్లో. సో ఈ బాక్స్లో టీవీ పడుతుందా? పట్టదు కదా. సో దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పేస్. సో మీరు జీపేఆర్ ఫోన్పే యూజ్ చేస్తున్నారు, మీరు సెండ్ కొట్టగానే గ్రీన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది, సెండ్ అని టిక్ బటన్ వచ్చేస్తుంది. విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్ ద డిజిటల్ క్యాష్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ టు ఎనీ అదర్ అకౌంట్. ఎస్, విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. నెక్స్ట్ డే డెలివరీ అయితే, ఇప్పుడు మీరు అన్ని బిర్యానీ తిన్నారు లేకపోతే టీ తాగినారు, టీ దగ్గర కూడా క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. క్యూఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్యూఆర్ కోడ్ అంటున్నారు కదా. క్యూఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్విక్ రెస్పాన్స్ కోడ్. జస్ట్ రిమెంబర్, క్యూఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్విక్ రెస్పాన్స్ code. This is a popular one in every area. Now we are using QR code to transfer a data, not a cash. To transfer a data, we need to use this QR code in every area, in every application. ఇప్పుడు వాట్సాప్ వెబ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది కదా, దానిలో చేయగానే దానికి లింక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైనా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారా? లేదు కదా. ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఏ డాటా, we are using QR code, quick response code. ఓకే, ఇవాళ పంపించారు అమౌంట్, ఇప్పుడే సెండ్ అవుతుంది కదా అకౌంట్లో, వచ్చేస్తారు. బిర్యానీ తిన్నారు, నాకు రేపు వస్తుంది అంటే మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాడు వాడు? లేదు, అక్కనే కూర్చోబెడతాడు సెండ్ అయ్యేదాకా. ఇప్పుడు ఈజీగా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో సెండ్ అవుతుంది కదా. టీ తాగారు, 10 rupees సెండ్ చేస్తున్నారు, వాడి దగ్గర సౌండ్ వచ్చేస్తుంది, లేక స్పీకర్లో కూడా సౌండ్ వచ్చేసేస్తుంది. 10 rupees రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్, సో ఆన్ సో అకౌంట్. ఎస్, నో ప్రాబ్లం. సో ద థింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. జీపే ఫోన్పే యూజ్ చేస్తున్నారు. సో టైమ్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్.
ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే రేపు వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా వాడు? టీ వస్తాడా మీకు నేను రేపిస్తా అంటే? నో, దట్స్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. సో ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్ we need to analyze in algorithm two very important concepts. Why we are writing in this red color means these are the two things are very important to analyze in every algorithm. What are those? Time complexity and space complexity. Within the stipulated time we need to execute one program. So చిన్న ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, విత్ ఇన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ సమ్ మినిట్స్. ఓకే, మీకు ఎవ్రీ అవర్ హ్యావింగ్ 60 minutes. సో మా అప్పుడు ల్యాబ్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? 2 hours కానీ 3 hours కానీ ఉంటుంది. సో ల్యాబ్ అవర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, క్లాస్ అవర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. క్లాస్ అవర్ టేక్ 60 minutes, ల్యాబ్ అవర్స్ ఆర్ 3 hours, 180 minutes. అప్పుడు స్పేస్ వేరు, అప్పుడు టైం వేరు. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ space complexity. Any doubt in between time complexity and space complexity? I think you got an idea. You got the difference in between time complexity and space complexity. Yes, correct? Yes. Now properties of an algorithm. You already written now? No need to write once again. Already given. Properties also called. If you want to write in red color. Properties of an algorithm. What are those properties? We need input. You will get the resultant value in the last. Compulsory, we need clear picture about that program, definiteness, correctness, finiteness and effectiveness. Charles question వచ్చిందమ్మా. Explain about the properties of an algorithm. Algorithm properties: input, output, definiteness, correctness, finiteness and effectiveness. Amma up to 4 4:30 only 1 hour left. Up to 4 only. Okay. Now any doubt in this? I already explained now. Input, output and so on and so on. What is data structure and algorithm? Now we are having the relationship between DS and algorithm. అసలు రెండింటిని కలిపితే ఒకటి వచ్చింది. ఏంటది? Algorithm plus data structure equal to program. Program means what? Set of instructions to get the intended result. When you are executing all the instructions, immediately after typing all the instructions on the editor, immediately after writing all the instructions, start from header file to the last closing of your main function. Without execution, you will get the output? No chance. We need to execute your program. The main aim of writing a program to get an expected output for all the inputs. Always just remember here, the main aim of writing any program in any language to get an expected output for all the inputs. Input, output అనేది రెండు ఇంపార్టెంట్. వీటి రెండింటికి మధ్యలో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? వీటి రెండింటికి మధ్యలో definiteness, correctness, finiteness, effectiveness. I think you know finiteness, finite number of steps. Correctness, we need to add the valid statements in that. Addition program దగ్గర ప్లేస్ బదులు స్టార్ పెడితే కరెక్ట్ అది? కరెక్ట్నెస్ అది? ఇన్కరెక్ట్. A plus B మాట్లాడదామా? A plus B అడిషన్ ప్రోగ్రామ్. సో అడిషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్లస్ ఇవ్వాలి. A star B ఇస్తే కరెక్ట్ అది? నో, ఇన్కరెక్ట్నెస్ అంటారు. ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. అప్పుడు ఏదో పోలిన్ రోల్ ప్రోగ్రామ్ రాశారనుకోండి, కరెక్ట్ అది? నో, కంపల్సరీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ADS చెప్పడానికి వచ్చి అడ్వాన్స్ డాటా స్ట్రక్చర్ అల్గారిథం గురించి చెప్తున్నాను. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ గురించి చెప్తే కరెక్ట్ అది? No chance. Those are irrelated, incorrect to your concept. So very important. Okay. Now tell me, I'll have to write these two very important keywords in your notes. Data structure is a systematic way of organizing and accessing data. Data structure is a systematic way of organizing and accessing data. Data structure is a systematic way of organizing and accessing data. I think everyone knows the definition of an algorithm. Once again, write in your notes. Algorithm is a step-by-step procedure for performing some task in a finite amount of time. Put the underline for that, finite amount of time. Steps kuda finite number of steps e untayi. Infinite number of steps untaya?
ఇన్ఫినిట్ టైం తీసుకుంటారా? నో ఛాన్స్ కదా. ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయమ్మా? 3 అవర్స్. మిడ్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎన్ని అవర్ ఉంటుంది? మిడ్ ఎగ్జామా యూనిట్ ఎగ్జామా? మిడ్ ఎగ్జామ్ అంటారు ఇక్కడ. ఇట్ టేక్స్ హౌ మెనీ మినిట్స్? 1.5 1.5. నేను 3 అవర్స్ రాస్తా అంటే కూర్చోబెడతారా? పేపర్ గుంజుకుని వదిలేసి అంతే కదా. పేపర్ కూర్చుంటే పేపర్ తీసేసుకుంటే అయిపోయి మీరే వెళ్ళిపోతారు అంతే కదా. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం when we need to execute your algorithm, we need to analyze an algorithm with the help of number of properties: input, output, finiteness, correctness, definiteness, and so on and so on. Okay, these are the properties are available. But very important to analyze for every program, combination of algorithm plus data structure, that is equal to a program having input and output. Okay, program is a set of instruction. And now I need to analyze your algorithm with the help of time complexity and space complexity. Time complexity and space complexity. That is very important. And next, what are the types of data structure? All of you write. Just brief close chesta. Direct ga mana first unit ki velipodam. Trees ki velipodam. Okay. All of you write. Types of data structure. What are those? Linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure. అరే నాన్న పడుకోతున్నా లేపురా నాన్న, నిద్ర వస్తుందరా నాన్న. వాడికి స్వీట్ ఇయ్యలే కావచ్చు. స్వీట్ ఇయ్యలేరా నాన్న నీకు? ఇవాళ స్వీట్ ఇచ్చారా? ఏం స్వీటు? ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది. నౌ టైప్స్ ఆఫ్ data structures. What are those? Linear data structure, non-linear data structure. Yes, correct. Linear data structure, non-linear. Tell me what is linear data structure, what is non-linear data structure? Data items are arranged in step-by-step fashion. That is called linear data structure. Data items, okay, set of elements, set of data items are arranged in linear fashion, in step-by-step fashion. That is called linear data structure. Zigzag, jumbled way lo arrange cheste emantaru ippudu non-linear data structure. Those are trees and grass. A bite tree undi, ఫస్ట్ లీఫ్, సెకండ్ లీఫ్, ఫస్ట్ బ్రాంచ్, సెకండ్ బ్రాంచ్ అట్లుందా? ఇష్టం ఉన్నట్టు జిగ్జాగ్ లో లేవా అమ్మ? సో దట్ ఈస్ కాల్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. నౌ టెల్ మీ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే అమ్మా? అరేస్, స్టాక్స్, క్యూస్, లింక్డ్ లిస్ట్స్. ఓకే, సో ఇన్ ఆల్ దీస్ 4 types of data structure we are arranging the set of elements in linear fashion. In non-linear data structure, what are those examples? Trees and graphs. Trees లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకేమున్నాయమ్మా? ఏవియల్ ట్రీస్ ఉంది, బీ ట్రీస్ ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో. ఓకే, ఏవియల్ ట్రీస్ అండ్ బీ ట్రీస్. వాట్ ఈస్ బీ ట్రీస్? ఐ విల్ గివ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. వాట్ ఈస్ ఏవియల్ స్టాండ్స్ ఫర్? వాట్ ఈస్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ, BST? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ట్రీ belongs to which type of data structure? Non-linear data structure. So tell me here, in between linear and non-linear, what is the difference available? Compare and contrast between linear data structure and non-linear data structure అంటారు. లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటమ్మా? సో డేటా ఐటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫ్యాషన్. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ గా కూర్చున్నారు కదమ్మా, ఇష్టం ఉన్నట్టు కూర్చున్నారా? దిస్ ఇస్ కాల్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇట్లా కూర్చుంటే నాకు ఇట్లా వే కనబడుతుందా? స్టూడెంట్స్ కనబడతారా? యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ రో హియర్. సిస్టమేటిక్ వే, systematic representation of your data items are called linear data structure. If you are arranging in zigzag and jumbled fashion of the data items, that is called non-linear. మనం కరెక్ట్ గా కూర్చుంటాం. ఫారెస్ట్ లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, కరెక్ట్ గా నీట్ గా సీక్వెన్స్ కూర్చుంటాయి. బెంచ్ మీద కూర్చోమంటే కూర్చుంటాయా? కూర్చోగా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. నౌ టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ లీనియర్. I think everyone knows the definition of data structure. What is the data structure definition? The systematic way, okay, systematic way of organizing and accessing your data. Array, linked list, stacks and queues. Stacks, queues అంటే ఏంటమ్మా? ఉన్నాయా? In linear data structure, data elements are organized in sequentially. In non-linear data structure, a data elements can be attached to several other data elements to represent specific relationships. Okay, ఇలా రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి కదా zigzag jumbled fashion లో.
సీక్వెన్స్ గా ఉంటాయా? నో. ఓకే, సీక్వెన్స్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. జిగ్జాగ్ గా ఇష్టమైన రిలేషన్షిప్ ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. సో ట్రీ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎ నోడ్స్? నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ట్రీ. ట్రీ అంటారు కదా, ట్రీ. ట్రీ హ్యావింగ్ రూట్ నోడ్ అండ్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ అండ్ రైట్ చైల్డ్. మళ్ళీ లెఫ్ట్ చైల్డ్ మళ్ళీ నోట్స్ ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ అంటారు. సో రూట్ నోట్స్ హౌ మెనీ? ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ హౌ మెనీ రూట్ నోట్స్ ఆర్ అవైలబుల్? ఓన్లీ వన్. రిమెంబర్ హియర్, ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ హౌ మెనీ రూట్ నోట్స్? బయట కూడా చూడండి, ఏ ట్రీకైనా రూట్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? ఒక్కటే ఉంటుంది. బ్రాంచెస్ అండ్ లీవ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. బ్రాంచెస్ ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ అంటారు. బ్రాంచెస్ ఏమంటారు? ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్. లీవ్స్ ఏమంటారు? చైల్డ్ నోట్స్ అంటారు. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ నోట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ? Root node, intermediate node, and leaf node. I will explain on the screen, very easy to understand about tree with an example. BST, binary search tree. Now tell me, array. ఇవన్నీ ఇప్పుడు అవసరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం? I think array, tell me, array is a linear data structure or non-linear data structure? Linear. Array is a collection of similar or homogeneous data type of element. Data type means what? Anybody tell me? Data type, in the name itself direct meaning available. It's a type of data to store your information. Data means information, fact kada? Type of data you need to store information. How many different data types in C programming? Integer data type, float data type, character data type, string data type, and boolean data type. ఇంటీజర్ లో మళ్ళీ ఇంటీజర్, బైట్ షార్ట్ ఇంటి లాంగ్, ఫ్లోట్ లో ఫ్లోట్ డబుల్, క్యారెక్టర్ ఓన్లీ వన్, అండ్ స్ట్రింగ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్, బూలియన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. Yes, these are the data types na? Integer data types, float data types, and so on and so on and so on. Different data types. An array is a collection of similar data type of elements. అంటే అయితే ఇంటీజర్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోట్స్ కానీ, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఉంటాయి దాంట్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అరే. నౌ ఐ వాంట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరే అండ్ స్ట్రక్చర్ మాట్లాడదాం. అరే అండ్ స్ట్రక్చర్. ఐ థింక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా అమ్మ మీకు? సి ప్రోగ్రామ్ లో స్ట్రక్చర్ ఉందా? అరే is a collection of similar data type of elements. Structure is a collection of different data type of elements. Just remember, array is a collection of similar data type of elements. Homogeneous అంటారు. సిమిలర్ అంటే ఇంటీజర్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఫ్లోట్ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ కలెక్షన్ ఉంటుంది, లేకపోతే క్యారెక్టర్ కలెక్షన్ ఉంటుంది, లేకపోతే అదర్ కలెక్షన్ ఉంటుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అదర్ డేటా టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సింగిల్ set, that is a structure. In this structure we are having different structures are available. I will give an example for that. If you will get a result, okay, if you will get a first year first sem result or 2-1 exams రాయలే కదా ఇంకా? First year second sem exams రాసారా? Yes, you are completed. Now you are waiting for which results? First year second sem results. So if you will get the result on the screen, what are the different data types are available? Your hall ticket number, alphanumeric, your name, string, your subject name, string, your marks, integer, your percentage, float. So one single table collection of different data types. Yes, correct? అన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఇంటీజర్ ఉంది, స్ట్రింగ్ ఉంది, క్యారెక్టర్ ఉంది, గ్రేడ్ అంటే ఏబిసిఓ గ్రేడ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఫ్లోట్ ఉంది, డబుల్ ఉంది, ఏదో ఉంది. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్, దట్ ఈస్ కాల్ స్ట్రక్చర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్? ఐ విల్ గివ్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ కి యూనియన్ కు సేమ్ అమ్మా. ఒకటి స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ యూనియన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రక్చర్ లో ఇంటీజర్ ఆక్యుపైస్ హౌ మెనీ బైట్స్? ఇంటీజర్ ఆక్యుపైస్ హౌ మెనీ బైట్స్? 2 bytes. క్యారెక్టర్ ఆక్యుపైస్, ఒక ఇంటీజర్, ఒక క్యారెక్టర్, ఒక ఫ్లోట్ ఉంది అనుకుందాం. 3 డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసాం స్ట్రక్చర్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్? వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఇంటీజర్ ఆక్యుపైస్ హౌ మెనీ బైట్స్? 2. Float occupies 4. Character occupies 1. Total how much size? 7. Remember, that is the size of the structure. And size of the union same. The definition same. Structure and union. Structure belongs to the collection of different data types. Different data type of elements available in one single set. Different data type of elements available in one single structure in one single set, that is called a structure.
And what is the size of the structure? Collection of all the data type of elements. Integer, ఒకటి integer ఉంది. రెండు ఉంటే 2 plus 2, 4. 4 plus 1 float ఉంది. 8. 1 character ఉంది. 9. Total గా 9. ఇప్పుడు యూనియన్ లో సేమ్ ఉన్నాయి అవే. But what is the size of the union? What is the size of the union? Only one difference in between structure and union, that is only size. Same definition, but only the difference here, size. What is the size of the union? How to calculate the size of the union? Just verify here in union definition, which type of data element occupies maximum space. Integer undi, float undi, character undamma. Integer undi, float undi, character undi. Which data type occupies maximum space? Float. Float any bytes amma? 4 bytes. Integer 2 bytes. Character 1 byte. So float అనేది పెద్ద బాక్స్, ఇంటీజర్ అనేది కొంచెం చిన్న బాక్స్, క్యారెక్టర్ అనేది ఇంకా చిన్న బాక్స్. అంటే పెద్ద బాక్స్ లో మనము ఇంటీజర్ పెట్టి ఇంటీజర్ లో క్యారెక్టర్ పెడతాం. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది యూనియన్? 4 bytes. మనకి ఇంటీజర్ క్యారెక్టర్ కనబడదిగా, లోపల పడేస్తున్నాం పెద్ద బాక్స్ లో. దీనికి మాత్రం సపరేట్ చేస్తున్నాం. Integer, float and character. 4 plus 2 plus 1. What is the size of the structure? 7. What is the size of the union? 4. That's the difference. Placement lo adinappudu adokoti cheppandi. Okay, size of the structure, size of the union. What is the definition of array? Only one definition between array and structure here. Collection of homogeneous set of elements. Collection of similar data type of element, that is array. Structure, collection of different data type of elements. Okay, collection of different data type of elements. Now what is the difference in between structure and union? Only the size. Structure definition, union definition same. Structure is a collection of different data type of element in one single set. Union also is a collection of different data type of elements in one single set. But union occupies maximum space for the maximum data type. Okay, ఏది మాక్సిమం డాటా టైప్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ఉంది, క్యారెక్టర్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది యూనియన్? 2 bytes. క్యారెక్టర్ ఉంది, ఓన్లీ 1 byte డిఫాల్ట్. ఓకే, మాక్సిమం స్పేస్ ఏదో. ఇది మాత్రం అన్ని కౌంట్ చేస్తుంది, అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. స్ట్రక్చర్, ఐ థింక్ యూ గోట్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ స్టాక్. వాట్ ఇస్ ద స్టాక్? Stack. Stack means what? Stack is a list of elements are stored in one container. Okay. Stack and enti. Stack. Stack means what? I want the screen. అమ్మ కొద్దిగా హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? రండి. Make it fast. I'll close within half an hour. Okay. మినిమైజ్ చేయండి అమ్మా. పైన మినిమైజ్ ఆప్షన్ ఉంది చూడు. మినిమైజ్. ఓకే, మినిమైజ్ నాన్న. మైనస్ బటన్ రా, మైనస్ రా నాన్న. ఎక్స్ మళ్ళీ ఇది ఒక్క నిమిషమా. ఒక్క నిమిషం. ఏడన్నా వాడు వేయండి, ఆవిడ రాదా నాన్న? అది మొత్తం మినిమైజ్ చేయరు నాన్న. అది మొత్తం మినిమైజ్ చేసి స్మార్ట్ బోర్డ్ ఉంది కదా, అది ఓపెన్ పైన మొత్తం మినిమైజ్ చేయి మొత్తం. అబ్బోయో. ఓకే, ఇదే సెన్స్ బోర్డ్. ఓకే అమ్మ, నేను ఓపెన్ చేసి.
Now just see here. I want this board. Okay. Now just see here. What is stack? What is queue? I'll explain using one diagram. Then I'll go for tree directly. Then I'll go for binary search tree directly. Okay. Just see here. Stack and ఏంటమ్మా లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని ఎలా అన్నారో చూద్దాం. Now this is one container. Yes, correct? This is one container. Okay. Yes, black shirt. Just stand in your place. I want to insert. I want to insert one element into this stack. This is stack. Yes, correct? Matlakadamma. Just don't discuss. I want to insert one element into the stack. That element, the first element available on the top, on the stack or bottom of the stack. The first element available on top of the stack or bottom of the stack or bottom of the stack. This is equal to the first element. Yes, correct? This is equals to first element. Then second. Then third. Then last element. Yes, correct? Then only I need to insert 4 elements. Just sit down. First element, second, third, fourth, fifth. Okay? Yes, first bench first. Now tell me, no, అమ్మాయిని లేపండి అమ్మా, మీరు కూర్చొని అమ్మాయిని లేపండి. Just stand in your place. Make it fast. Make it fast. Stand in your place. Just చిన్న అడుగుతా. మీకేం కాదు, మీ ఇద్దరే పోతుంది. Just stand in your place. ఒక్క నిమిషం. Just stand in your place. Just I'll ask the only random question. Just stand in your place. Yes. మాట్లాడదు. ఇక దగ్గరికి వచ్చింది. మీరు ఏమంటారు, ఇక ఆల్మోస్ట్ టైట్ అయిపోయారు కదా, మార్నింగ్ నుండి అరగంట అయిపోయారు. సో విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. ఓకే, I'll go for the exact topics, ABL trees and B trees in the next class. Very interesting, very easy to solve the problems. Okay, all are the introduction. మీ ట్రాక్ లోకి తీసుకురావడానికి, తనను ఇట్లా ట్రాక్ లోకి తీసుకురావడానికి ఇట్లా ట్రై చేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు మ్యాక్సిమం అయిపోయింది. లాస్ట్ సరే నాని, ఎందుకు అరుస్తున్నారు నాన్న? మేడం వెళ్ళిపోయిందా లాస్ట్? ఓకే, అందుకే అరుస్తున్నాను. లేపుతా లాస్ట్. అమ్మా ఇక్కడ చెప్పండి. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, లాస్ట్ ఎలిమెంట్. Which element belongs to the top element in this stack? First element or last element? Which element belongs to top element on the stack? Yes, last. This belongs to top element. This belongs to which operation? Push. Inserting element into the stack. If you want to remove an element from the stack, so which operation? Pop operation. How many operations inside a stack? 2 operations. First one inserting, that is which operation? Push. Okay, pop, removing from the stack. Inserting element into the stack, push operation. Removing an element from the stack, that is which operation? Yes. Now always execute pop element for which element? Top of the element or bottom of the element from the stack? Pop element execute చేయాలంటే టాప్ ఎలిమెంటా బాటమ్ ఎలిమెంటా? టాప్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉంది, సెకండ్ ఉంది, థర్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు which element picks in the first level to execute pop operation? Last element or first element? Yes, first in element, second in element, third in element, fourth in element. Yes, correct? First in, second in, third in, last in. Last in, first out. That's the reason we are using last in, first out for top. Last in, first out. Okay, first in, second in, third in, last in. Last in, first out. If you want to execute pop operation, compulsory we need to pick the last element. Just now inserted element into your stack, that element executes in the first level in pop operation. Okay, any doubt? Next, last in, first out. Third in, second out. Second in, first in, last out.
First in, last out, also correct. First in, last out, also correct. Why we are using this means, for the top element we are using now. That's the reason we are using last in, first out. What do first in, last out correct or wrong? And wrong another immediate ga. First in, last out also correct. But explain me like this. You are inserting first element, second element, third element, last element. Last in, first out, third in, second out, second in, third out, first in, last out, also correct. Also correct. Remember here, first in, last out, also correct. Why we are not using first in, last out means, always we are executing pop operation for which element? Top element. Top element always last in, first out. And the formula. Okay, just now. Any doubt in a stack? Any doubt? Yes. How many operations? Stack is a linear data structure or non-linear? Linear. So, how many elements? Number of elements we are using based on your stack. Okay. And now, how many operations? Inserting, deleting. Inserting the push operation and deleting the pop operation. Always top element plays a very important role inside the stack. Top element endukante removing pop element execute cheyadaniki. Removing an element from the stack ante compulsory we need to execute only in last in, first out. Okay. Now, Q. What is a Q? Q means Q is a linear data structure. Q is a linear data structure. Yes, correct. Q is a linear data structure. Now, first element inserted. Okay. లేకపోతే ఇట్లా 1 2 3 ఇలా ఉంటుందా? నో కదా. క్యూ ఎలా ఉంటది? If you are having A, B, C, D, E. Now this one. Box office. That you have some multiplex. వీడు పడినాడు. వీడిని లేపనా? వీడే. Stand in your place, Nana. Just stand in your place. And now a box office cinema. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా పోయినారు నాన్న? సినిమా చూసినా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా? ఏం సినిమా నాన్న? రీసెంట్ గా హరిహర వీరమల్లు. మనకి అర్థమైంది, నిద్రలో లేటెస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ చూసినావా చూడలేదా? చూసినావా నాన్న? ఎట్లుందిరా? కొద్దిగా బాగుందా, బాగుందా? మిక్స్డ్ టాగా అంటే డిజాస్టరా లేకపోతే నార్మల్ హిట్టా, యావరేజ్ హిట్టా? నార్మల్ హిట్టేనా? అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందా, సెకండ్ హాఫ్ బాగుందా? రెండు బాగాలేవా? ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది, సెకండ్ హాఫ్ బాగాలే అని అన్నారు. మరి అదే కరెక్ట్, మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చింది. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. నౌ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద థియేటర్ and 4 members in a queue, A, B, C, D, E. Which person gets the first ticket in a queue? How many members? I think 5 members, na? 5 members in a queue. Which person gets the first ticket? A or E? A only. First in, first out. First in, first out. ఇలా ఉంటది. ఎలా ఉంటది అంటే చెప్తాను ఇక. అంతే కదా. ABCD in a queue, which person gets the first ticket? First in, first out. Second in, second out. Third in, third out. Fourth in, fourth out. Last in, also correct. Also correct. First in, first out, that is a formula for a queue. Why? Because we are executing for the first element. Front and rear. Front and rear. Front in, first in, first out. Last in, last out. 2 operations in a queue. First in, first out. Both are correct. Both are correct. First person gets the first ticket. Last person gets the last ticket. First in, first out, or last in, last out also correct. Any doubt? Any doubt in this? No. ఒకటే గుర్తుంచుకోవద్దు, లాజికల్ గుర్తుంచుకో. లాస్ట్ ఇన్, లాస్ట్ అవుట్
ఆల్సో కరెక్ట్ అంటే ఓకే, బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, సెకండ్ ఇన్ సెకండ్ అవుట్, థర్డ్ ఇన్ థర్డ్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, ఆల్సో కరెక్ట్. వాడు అడిగినప్పుడు లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ బ్లైండ్ గా గుర్తుంచుకున్నారు మీరు. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఇస్ అ ఫార్ములా ఫర్ ఎ క్యూ. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్ లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ ఆల్సో కరెక్ట్ అంటే రాంగ్ అని అన్నారు అనుకోండి. ఆహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అమ్మా అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కరెక్ట్, లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ రాంగ్ అన్నారు అనుకోండి. వాడు థ్యాంక్ యూ అంటాడు. థ్యాంక్ యూ అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ జాబ్, బై బై. ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తేనే, కంగ్రాట్స్ చెప్తేనే, ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తేనే యూ ఆర్ ఇన్, అదర్వైజ్ యూ ఆర్ అవుట్. Okay, so always just think logically, remember the concept logically and explain those concepts, or try to read those concepts with real time examples. With real time example. ఒక వెయిటర్ ఉన్నాడమ్మా, ఒక వెయిటర్ ఉన్నాడు, ఒక స్లిప్ పట్టుకుపోయాడు, ఆర్డర్ రాసుకున్నాడు. ఇడ్లీ వడ పూరి మూడు అనుకుందాం. ఇడ్లీ వడ పూరి. ఇడ్లీ కింద పెట్టాడు, వడ కింద పెట్టాడు, పూరి ఎవడికి ఫస్ట్ వస్తుంది? పూరి వాడికి ఫస్ట్ వస్తుంది ఆర్డర్. దట్ ఈస్ కాల్ స్టాక్. దట్ ఈస్ కాల్ స్టాక్. స్టాక్ లో క్లోజ్ ఉంటుంది, లాస్ట్ కు క్లోజ్ ఉంటుంది. క్యూలో లాస్ట్ క్లోజ్ ఉంటుంది, రెండు ఓపెన్ ఉంటాయి, రెండు ఓపెన్ ఉంటాయి. ఓకే, స్టాక్ లోపల కింద క్లోజ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ ఫర్ ఎ క్యూ, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ ఫర్ ఎ స్టాక్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ బిట్వీన్ స్టాక్ అండ్ క్యూ? These are the two very important concepts in linear data structure. Now all of you write tree, trees. Trees. Tree is a non-linear data structure or linear data structure? మా మాట్లాడద్దు, దగ్గరకు వచ్చింది, టైం దగ్గరకు వచ్చింది, పోదాం పోదాం. ఏసీ వేయలేదా? వేసారా? నోనా? All of you just write one point. Data structures are applied. Data structures means applications of data structure. Data structures are applied extensively in. Data structures are applied. I think I already given the definition now. Okay, just write the application about our data structure. Data structures are applied అంటే applications అన్నట్టు. Data structures are applied extensively in. Write in the next. In the next line, ఇట్లా bullet points రాయండి. Extensively in write this. The first one, extensively in operating system. Data structure applications, all these are మాట్లాడద్దు. Data structures are applied extensively in operating system. Next bullet point, database management system, DBMS. Data structures are applied extensively used in operating system. Second, database management system. Third, statistical analysis package. చాలాసార్లు వచ్చిందమ్మా ఈ క్వశ్చన్, పార్ట్ ఏలో వచ్చింది. స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ప్యాకేజ్ అంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్, స్టాటిస్టికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి యూజ్ చేస్తాం డేటా స్ట్రక్చర్. స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ప్యాకేజ్ మాట్లాడదు. లాస్ట్ బాయ్స్. Fourth one, numerical analysis. Data structures are applied extensively in operating system. Second, database management system. Third, statistical analysis package. Fourth, numerical analysis. Fifth, graphics. Numerical analysis. Fourth, fifth, graphics. Last but one, AI. AI stands for, I think everyone knows, artificial intelligence. Artificial intelligence. And the last one, simulation. Operating system 1. Number 2, database management system, DBMS. Third, statistical analysis package. Fourth, numerical analysis. Fifth, in graphics. In artificial intelligence. In simulation. ఓకే, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం డేటా స్ట్రక్చర్. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామమ్మా? ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓన్లీ ఐ గివెన్ ఫ్యూ ఆఫ్ మెనీ ఏరియాస్.
From many areas, I'll give only few applications. Malak, right? Trees. Now we are in comes into the actual topic. Our ADS and AA topic, trees. Malad. I'll close within 15 minutes. Tree is a non-linear data structure. 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 Plug right. Tree is a non-linear data structure which organizes. Tree is a non-linear data structure which organizes data in hierarchical structure. Hierarchical. Din hierarchical antaru. ఒకదానికొకటి ఇట్లా రిలేషన్ ఉండేదాన్ని హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. సీక్వెన్స్ ఉంటే హైరార్కికల్ అన్నారు. ఇలా 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 అలా బయట ట్రీస్ అట్లే ఉన్నాయి కదా, ఇలా 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 ఉన్నాయి కదా. Always just remember, tree is a non-linear data structure which organizes the data in hierarchical structure. Put the underline for this. And this is a recursive definition. అంటే మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయిగా, అలానే ఉంటే దాన్ని ఏమంటే రికర్సివ్ అప్లై చేస్తే పెద్ద ట్రీ వచ్చేస్తుంది. కింద ఉన్నాయి, నేను ఎగ్జాంపుల్గా మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇది స్మాల్ ట్రీ అమ్మ, తర్వాత ఇది కొద్ది ట్రీ, మళ్ళీ ఇది ఇది ఇది. నౌ టెల్ మీ, ఇన్ దిస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు విచ్ నోడ్? In this, all of you draw the diagram. We are having three types of nodes. A belongs to root node. All of you write. A belongs to root node. And B, E, G, C. B, E, B, E, G, C. Those are intermediate nodes, are also called simply branches. Branches. Trees కు branches ఉంటాయి కదమ్మా, బ్రాంచ్లు ఉన్నాయా? ఈ ట్రీకి ఇట్లా బ్రాంచ్ ఉండదా? దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అంటాం. ఫైనల్ గా చిల్డ్రన్స్, లీఫ్ నోడ్స్ ఏంటి అక్కడ? డి. అంటే కింద ఇంకా ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉండదు ఇక. దట్ బిలాంగ్స్ టు ద లాస్ట్ వన్. డి బిలాంగ్స్ టు లీఫ్ నోడ్. ఎస్ కరెక్ట్. D belongs to leaf node. Yes, correct. Any interconnection? Any other communication in the next level? ఇక నెక్స్ట్ లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే చైల్డ్ నోడ్ అంటాం, లీఫ్ నోడ్ అంటాం. త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నోడ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? రూట్ నోడ్. Every root node contains two types of subtrees. I'll have to write. Every root node contains two types of subtrees. Those are left subtree, second right subtree. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అండ్ రైట్ సబ్ ట్రీస్. మాట్లాడదు. ప్రతి సర్కిల్ ఏమంటాం? నోడ్ అంటాం. ఓకే, లింక్స్ ఏమంటాం? కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద నోడ్స్ అంటాం. ఓకే, లింక్స్, నోడ్స్ అండ్ లింక్స్, టూ టైప్స్ ఆఫ్. సర్కిల్స్ ఏంటంటాం? నోడ్స్. లైన్స్ ఏంటాం? లింక్స్. ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ టూ టైప్స్ ఆఫ్
Diagrams available, diagrammatical representations flow chart lo different symbols undaya, atla tree lo any symbols unday? Two types. Circle, that is a node. Line, that is a link in between two nodes. A link in between two nodes. Sender ku receiver matlab communication enti internet ipudu. Internet lekapothe WhatsApp enduku waste kada, Rapido enduku, Ola enduku, Uber enduku? All these are the applications or works over the internet. Yes, correct? Without internet, what is the use of WhatsApp? WhatsApp తో డాటా పోతుందా? సెండ్ అవుతుందా? డబుల్ టిక్ వస్తుందా? నో ఛాన్స్. బ్లూ టిక్ వస్తుందా? అక్కడ వాడు చూస్తాడా? వాడికి నెట్ లేదు. నో ఛాన్స్. ఓకే, లింక్ మీన్స్ కమ్యూనికేషన్. Now tell me, how many types of nodes? Root node, intermediate node are simply called branch nodes, and last type, children or child node or leaf nodes. Now tell me, what are the leaf nodes? D, no next level. D, I, J, F, K, H. All of you right? Any doubts? No. Tree data structure is a collection of data. Data means node. Data ante node. Any types of nodes untai? Three types. Root node, intermediate nodes, also called simply branches. Ante root ku madhyala unde, leaf ku madhyala undedi branches antaru. Okay. Every root node contains two types of subtrees, left subtree and right subtree. And in every tree we are having three types of nodes, are also called simply data items. What are those three types of circles? Only one root node, the topper one, upper one, and intermediate nodes and leaf nodes. Okay. Now, any doubt? Allow you just write in the next line, binary search tree. Binary search tree. Title for this, binary search tree. Title for this, binary search tree. Binary search tree. In bracket write BST. In bracket write BST. In bracket write BST. I'll close after 2 to 5 minutes. Okay. After giving the definition, and I will give small example. I'll give number of examples about BST. Then I will go the extension for BST, that is AVL tree. Then I will go for B trees. Okay. Binary search tree వస్తేనే AVL వస్తుంది, AVL వస్తేనే B tree వస్తుంది. ఓకేనా? దానికన్నా ముందు ఒక 5 to 10 minutes లో how to calculate time complexity, how to calculate space complexity, what are the notations? Three types of notations: big O notations, omega notations, theta notations. Three types of notations. I'll give clearly with an example, very easy to understand. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్ట్ అయి ఉన్నారు మీరు, ఇప్పుడు చెప్తే ఆ కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తే బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. I'll give those three notations with calculation of time and space in the early hours in the next session, and I will give the clear picture about BST, then AVL trees, insertion and deletion. Okay. Then I'll go for binary search tree. Means binary means how many? Two. Okay. Binary means two. Each node of that in binary search tree, binary means in BST, right? Simply BST. In BST, binary means each node of that tree can contain, binary means each node of that tree can contain at most two children. At most అనేది అండర్లైన్ చేయండి, చిల్డ్రన్ కూడా అండర్లైన్ చేయండి. Each node of that tree can contain at most two children. At most two children. That is either 0
R1, R2. Maximum 2. At most అన్నాను కదా. At most ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయమ్మా? Either 0, R1, R2. Either 0, R1, R2. Just write one more last point in BST. Left subtree of left subtree of any node. Illa left subtree ఏంటమ్మా? ఇది. రైట్ సబ్ట్రీ ఏంటి? ఇది. రూట్ నోడ్. ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ రైట్ సబ్ట్రీకి రూట్ నోడ్కే క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ ఆఫ్ ఎవ్రీ నోడ్. నౌ టెల్ మీ left subtree of any node compared with root node that is equal to less than or greater than? Less than. Very important. That is very important point. Left subtree of any node will have less than that root node. Less than that root node. Reverse mirror and. Reverse mirror and. Left subtree of any node will have less than that root node. Right subtree of any node will have greater than that root node. 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 Just write the last one. Draw binary search tree. మాట్లాడదు. Draw a binary search tree by inserting the following numbers from left to right. Draw a binary search tree. Draw a binary search tree. Draw a binary search tree by inserting the following numbers from left to right. The following numbers from left to right. Write the numbers. 11, 6, 8, 19. This is exercise for you. Okay. I'll give an example how to insert. Just draw a complete binary search tree for all these numbers. 11, 6, 8. మాట్లాడద్దు. Write the numbers. 11, 6, 8, 19, 4. After 4, 10. 19, 4, 10, 5. Duplicate notes ఉండవు. Same number ఉండదు. ఓకేనా? 11, 6, 8, 19, 4, 10, 5. 17, 43, 49, and the last one 31. 11, 6, 8. Once again, just verify the numbers available on your notes. 11, 6, 8, 19, 4, 10, 5, 17, 43, 49, and 31. Now just see here. I'll give you numbers. Now tell me, always the first number belongs to which node in the given binary search tree? Root node. 5. And ante kadamma, default the first number belongs to root node. Ippudu meeku ichina number lo edi root node? 11 belongs to root node. 11 ku left right subtree kan kalukol ante binary. Ippudu example cheptunanu ante. Now the next number, tell me. 10 is compared with 5, that is less than or greater than? Greater than. Greater than ante right untada left untada? Right.
Okay. And next 11. Right. దీనికి రైటా? ఫస్ట్ కంపేర్డ్ విత్ రూట్ నోడ్, రైట్. కంపేర్డ్ విత్ దిస్ నోడ్, రైట్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి? 15 కంపేర్డ్ విత్ దిస్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ 1 కంపేర్డ్ విత్ దిస్ 5. ఇది కాకుండా 4 పెడదాం ఒకసారి. 4 పెడితే ఏమవుతుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది? లెఫ్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ 3 left. And next 7 compared with 5, always compared with root node, less than or greater than, greater than. Compared with 10, less than or greater than, less than. This, that's it. Any doubt? Now if you want to insert 8 వచ్చిందా? రాలే కదా? 8 ఒక్కటి ఇన్సర్ట్ చేయండి. 8 compared with 5, less than or greater than, greater than అంటే right. So compared with 10, less than or greater than, less than, left కి వెళ్ళిపోవాలి. Compared with 7, less than or greater than, that's it. Any doubt? That's it. Draw the binary search tree for this. 5 more minutes. Draw your binary search tree. Draw your binary search tree. Any doubt? Very easy to draw now. Very easy to draw. Any doubt? Very easy to draw. But just don't confuse. Always compare with root node. Root node నుండి left కి వెళ్ళాలనా right కి వెళ్ళాలనా? మళ్ళీ next root node, next root node, next root node. Very easy to draw. Over? Over? Huh? Now tell me the numbers. First one 11. Next one 6. 6 available to left side or right side? Less than 6. Next 8. 8 less than to 11, greater than to 6. Next 19. Compared with this, greater than, right, left side or right side? Right side 3. Next one 4 compared with this, less than. Now that's it now. Any doubt? Next number 10 compared with this, left. Compared with this, right. Compared with this, right. Next one 5 compared with this, left. Compared with this, left. Compared with this, right. Any doubt? Next number 17 compared with this, right. Compared with this, left. Next one 49 3 43. Yes, I think this one. Yes, correct. 49 any other? 31. That's it. This is a binary search tree. At most 2 children are available or not? More than 2? More than 2 in this? But previous case లో more than 2 ఉన్నాయి కదా, అది కాదు binary search tree. బట్టి ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం కదా ట్రీకి. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. How many children for this A? No children. Either 0 or 1 or 2. That is binary search tree. ఇది ఉందనుకోండి, this is not a binary search tree. If you exceed the 2 children, either 0 or 1,
or 2? At most, how many children? To every node in your binary search tree, to every node. Either 0, like this, either 1, either 2. Maximum how many? 2 children. In the next level, how many children? 3 unte, that is not a binary search tree. I think everyone knows how to draw binary search tree for the given number. Letters lo kuda vastadi, adi elano chepta. Easy adi kuda. Okay na? Any doubts? That's it for this session. And last, I'll end with this last question. This is I asked at the time of interview in Infosys in Bangalore in HR round. Anyone tell me? Reasoning skill, HR round lo reasoning skill check chestadu. ఒకటే క్వశ్చన్ మళ్ళీ మీకు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ. జస్ట్ టెల్ మీ ఫ్యూ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఒక్క రెండు అడుగుతా. జస్ట్ టెల్ మీ ఫ్యూ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఇన్ దోస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ we don't have at least a single OL. Tell me few English words. In those English words, we don't have at least a single OL in that. I got the answer already. I think question అర్థమైంది కదమ్మా. వర్డ్ ట్రై చేయండి. ట్రై TRY. Any OL? Cry, shy, sky, BY by, not BUY by. Why? All these are yes, correct? And one more question we'll try here. Chala. In one English word, I asked this question in Cisco and HR round. Tell me one English word. In that English word, we are having all the vowels. We are having all in any order. Okay, in any order, not in AA. In that English word, we are having all the vowels with some consonants. Tell me any English word. In that English word, we are having all the vowels with some consonants. Anyone tell me? Try that. I think got the point. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. ఆ వర్డ్లో అన్ని ఓవెల్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయేం కాదు. ఏఐఓ ఉండి విత్ సమ్ కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయేం కాదు. బట్ నాకు అన్ని కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటి? ఆల్ ద ఓవెల్స్ ఉండాలని. ఐ మిస్ అయినా, ఓ మిస్ అయినా, యూ మిస్ అయినా, ఐ డోంట్ వాంట్. ఎస్ స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. నౌ you are doing engineering BTech, yes, correct? This is engineering. You are doing job, no, you are studying. Means what? This is which institution? KIET. Engineering. This is which institution? బస్సు బ్యాక్ సైడ్ EIB అని రాస్తారు కదా. బస్సు బ్యాక్ సైడ్ ఏదైనా కాలేజ్ బస్సు, స్కూల్ బస్సు, ట్యూషన్ బస్సా, ఇన్స్టిట్యూటా? ఈ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషనే కదా. ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నాయా? AEIOU. Yes, correct? All levels are available. That's it. Enough for today. All the best. We'll meet you in the next level. We'll meet you in the next session. Thank you.